international tournament, Roman Dmitriev among juniors. Now we will have repetition rounds, and at 2 we will have final rounds. Thank you. Главный судья соревнований, судья международной категории Анатолий Ковалев, Благовещенск. Заместитель главного судьи соревнований Александр Матвеев, Санкт-Петербург. Главный секретарь Николай Николаев, Москва. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Яхор Рудауски, Беларусь, Филиппос Псомас, Греция. We inviting to the mat A, Yahor Rudowski, Belarus, Philippos Psomas, Greece, the weight category of 61 kilos. На ковре Б утешительные поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Даниил Абакумов, Александр Егоров. On the mat B, please welcome Daniel Avakumov, Alexander Yegorov, 61 kilos, repetition round. На ковре А блестящую победу одержал Яхор Рудауски, Беларусь. On the mat A, the winner is Yahor Rudowski, Belarus. На ковре Б победу одержал Даниил Абакумов. On the mat B, the winner is Daniel Avakumov, Russia. На ковре А утешительный поединок в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Георгиос Иоакимович, Греция, Григорий Маленков, Молдова. Please welcome on the mat A for repetition round in the weight category of 70 kilos, Georgios Ioakimidis, Greece, Grigory Malenkov, Moldova. На ковре Б утешительный поединок в весовой категории до 79 килограммов. Дмитрий Лукашук, Беларусь. Салават Умалатов, Россия. On the mat B, the repetition round, Dmitry Lukashuk, Belarus. Salavat Umalatov, Russia. The weight category of 79 kilos.
На ковре Б победу одержал Салават Умалатов, Россия. On the mat B, the winner is Salavat Umalatov, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Утешительный поединок ведут Богдан Алексеев, Россия, Анил, Индия. Please welcome on the mat B, Bogdan Alexeyev, Russia, Anil, India, the weight category of 92 kilos, repechage round. Внимание! Ковер А. Бросал борец в синем трико, красный прихватил ногу и он накрылся синий. Поэтому 2 балла борцу в красном трико. Челлендж проигран. На ковре А победу одержал Георгиос Иокемидис, Греция. On the mat A, the winner is Georgios Iochemidis, Greece. На ковер А приглашаются Дмитрий Куприянов, его соперник Джагидан Ахмадов не прошел взвешивание, поэтому снимается с соревнований, и победа присуждается Дмитрию Куприянову. On the mat A, the winner is Dmitry Kupriyanov because of the absence of his opponent in the weigh-in. На ковре А технический перерыв на 15 минут. We announce a technical break on the mat A for 15 minutes.
Победу одержал Богдан Алексеев, Россия. On the mat B, the winner is Bogdan Alexeyev, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограммов. Утешительный поединок ведут Даниэль Абакумов, Юлиан Григорьев. Please welcome on the mat B for the repetitive round in a weight category of 61, Daniel Avakumov, Yulian Grigoriev.
Победу одержал Юлиан Григорьев. On the mat B, the winner is Yulian Grigoriev. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Георгиос Иокемидис, Греция. Валерий Рязанов, Россия. Please welcome on the mat A, Georgios Iochemidis, Greece, Valery Ryazanov, Russia, the weight category of up to 70 kilos. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограммов. Яхор Рудауский, Беларусь. Айтал Громов, Россия. We invite to the mat B, Yahor Rudowski, Belarus, Aital Gromov, Russia, in the weight category of 61, repechage round.
На ковре Б победу держал Айтал Громов. On the mat B, the winner is Aital Gromov. На ковре А победу держал Георгиос Иокемидис, Греция. On the mat A, the winner is Georgios Iochemidis, Greece. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Утешительные поединки ведут Дмитрий Куприянов, Сергей Якимов. On the mat A, please welcome Dmitry Kupriyanov, Sergei Yakimov, Russia, repechage round in 70 kilos. На ковре Б перерыв до 14 часов. On the mat B, we announce a break till the 2.
Победу одержал Сергей Якимов, Россия. On the Matei, the winner is Sergei Yakimov. Уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, сейчас перерыв на всех коврах. Ждем вас ровно в 14 часов на финалы и на награждение. Dear fans, dear athletes, we will start final rounds and awarding ceremony at 2 o'clock.
Послушайте объявление. Спортсмены-финалисты. Сведения для вас. Спортсмены-финалисты всей весовых категорий. Финальные поединки за 3 место пройдут на 2 коврах. Ковер Б и ковер С. Б и С за 3 места. За 1 место ковер Б. Сведения для финалистов. Information for athletes. Dear athletes, all the final bouts will be provided on the mat B, on the mat C. The golden final will be held on the mat B.
Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, гости. Финальные поединки пройдут на двух коврах. Ковер Б, ковер С, борьба за третье место и за первое место на ковре Б. Итак, финальные поединки начинают прекрасные наши девушки. Весовая категория до 53 килограммов. Борьба за третье место. Ковер Б. Приглашаются Дишода Матназарова, Узбекистан. Асмар Джамкуртаран, Азербайджан. Ladies and gentlemen, dear fans and athletes, we're starting the final rounds for the bronze, silver and gold medals of our international competition in freestyle and women wrestling. Please welcome on the mat B in the weight category of 53 kilos, Dilshoda Matnazarova, Uzbekistan, Asmar Jankurtaran, Azerbaijan. Ковер С. Весовая категория до 53 килограммов. Приглашаются Татьяна Рязанова, Екатерина Карпушкина, Россия. Борьба за третье место. On the mat C, please welcome Tatiana Ryazanova, Ковер Б, ковер Б. Ekaterina Karpushkina. Финальные поединки девушки проходят на коврах Б, С. Борьба за третье место. Ковер Б. Дишода Матназарова, ковер Б. К сведению финалистов, борьба за третьи места проходят на коврах Б, С, Б, С. На ковре А не проходят соревнования. Ковер А отдыхает. Information for the athletes and representative of the teams. All the final round for the bronze medals will be provided on the mat B, mat C.
Борьбу за третье место на ковре «Б» ведут Дишода Матназарова, Узбекистан, Асмар Жанкуртаран, Азербайджан. На ковре «С» за третье место борьбу ведут Татьяна Рязанова, Екатерина Карпушкина. На ковре «Б» победу одержала и бронзовый призер Асмар Жанкуртаран, Азербайджан. On the mat B, the bronze medalist Asmar Jankurtaran, Azerbaijan. Победила и бронзовый призер
Екатерина Карпушкина, Россия. On the mat C, the winner is Yekaterina Karpushkina, Russia. Борьба за первое место в весовой категории до 53 килограммов. Диана Антропова, Амиде Язуджиева, Россия. On the mat B, please welcome in the weight category of 53 kilos, Diana Antropova, Amide Yazujieva. Арбитр Сергей Семенов, боковой судья Айдын Достай, руководитель ковра Виктория Барашкова. Борьбу за первое место разыгрывают Диана Антропова, Амиде Язуджиева. On the mat B, on the final, Diana Antropova, Amide Yazujieva,
the weight category of 53. Победила Диана Антропова. On the mat B, the winner is Diana Antropova. Уважаемые спортсмены, уважаемые любители вольной борьбы, сегодня прекрасный день, сегодня день рождения олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе, заслуженного мастера спорта СССР,
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации и Якутской АССР, кавалера ордена «Знак почета», ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда», лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Петровича Коркина в области физической культуры и спорта, почетного гражданина города Якутска, Чурапчинского улуса Павла Павловича Пинигина. Ladies and gentlemen, today is the birthday of our Olympic champion, Mr. Pavel Pinigin. Congratulations! На сцену приглашаются министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов, олимпийский чемпион, президент Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, народный депутат Республики Саха-Якутия Павел Павлович Пинигин. Слово для поздравления предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Үтөкүнен күндү тустуну спорту сөбүләтчилер бүгүн онта тепиттерин курдук биги улуу байбыт Павел Павлович Пинигин тоон саантолла онуто биги бу каяндагыны белетектакбыт темит бүгүн бу күрөктеги кемигер бәбит агаддабитин этебит Павел Павлович отто билергит курдук билигин Олимпийский совет президента болар Сакайригер. Онон Олимпийский движенияны Сакайригер сайыннары хаджар. Онна ол үлетен кайыскатын күске сайыннары жерінті әрінебет. Кенеп аңардас бәті Олимпийский чемпион боларынан ол үлетен кайыскатын жоңыры хаджар деді текін барын. Оннаттан Павел Павлович егін бұл күнді өрілі күнгіден ететегестерінек физической культураға спорт министерствотын адыттан Исүрак бітеттен әғаддалебет, бейге ән барғынан кен тұттабыт, оныттон ән күйіліргінан, бән бұ үләғінен қамнаскынан, бұ депутат боларғынан, бейе қаттон қолыбыр болаған дені тек барым. Онна әйе қаттон бағарабыт, тоқ бар үчігейі бұ ортодойдуға чәген боларғар, оныттон өсті дөк үске сақан черен жонуғар, тұстуыны хөбіләчілерге үләғінен қамнаскынан Мактал. За заслуги в реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и массового спорта, пропаганду идей олимпийского движения, духовное и физическое воспитание молодежи и вклад социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Пинигину Павлу Павловичу, заместителю директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации и Якутской АССР, кавалеру ордена «Знак почета», ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда», лауреату Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Коркина в области физической культуры и спорта город Якутск, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Ответное слово предоставляется олимпийскому чемпиону, президенту Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, народному депутату Республики Саха-Якутия Павлу Павловичу Пинигину. Васаллах баржаным бардыравларын
Сақа серінен сәтті онса юбилейі ұлбаттар дейділер. Мен оны тұтуғабын. Бұл үйге, құлын тұтарға әлбәқ күстәқ спортсмені түрәбеттірі. Ол күдік бейге ұвайдатыр ұвай бұд Роман Михайлович Дмитриев сәтті стилаға түрәбетті құлын тұтарға. Оны стилаға Виктор Лебедев түрәбетті. Он бері стилаға Мувайсар Сайтиев түрәбетті. Он бәхе стилаға бейге ұвай бұд Максим Сибиряков түрәбетті. Онна Левантий Дешевлеме түрәбетті. Георгий Балақшыны мен бұйғы түрәбетті болақта. Аял Лазарев. Ақта қайты күді бара тұрар, оны мен туға депін барамын дейі. Бейгі сақалар, сақа жона, сақа нұрада, бұлырғы жон бұд. Бейгі бір кей организмын көрілді, бір кей көді болақтақ бұд. Өзкөтен бейгі спетігер, қанны кәрі орган, туары ғылжер, сылайбы болғаны, ол оны бейім тектақ бұд. Бейбі жомутун, бейбі нұропутун, қанны да бар бақ бейгі, сақалар. Ол ең бейбі өтін қарыстаған, көміскән, инекедекі сайдан марат ұрықтақ бұд. Бей оғылар бұд, андай дуға, олимпиада тияқтақтыр. Оны бастықтақтыр, чемпион болықтақтыр. Ол ең бейгі бұл спорт әйгетке байжанлар тұрулаған өлі ебет. Бұл көверге көребін, Күстергір таланна оғылар әлбәқтер. Кенері үйреті яқын ады, кенері тахар яқын ады, чашу яқын ады, очоғыны бүтін сақабы жонын бейгіні үйердер көтітер жоллы жон үйнен тақсақтыры. Бұққа бары үтігер жолы ұргыны мақтанамын маңна түстегі. Здоровый болын. Спасибо, еще раз поздравляем. Павел Павловичка, Соколы, уруй! 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 Айхал, айхал! Уважаемые любители вольной борьбы, спортсмены, финальные поединки продолжаются. Борьба за третье место весовой категории до 53 килограммов. Пройдут до 57 килограммов, пройдут на коврах Б, С. На ковер Б приглашаются Алена Мацаевская, Беларусь, Лариса Михайлова, Россия. Please welcome on the mat B in a weight category of 57, Alena Matsayevskaya, Republic of Belarus, Larisa Mikhailova, Russia. На ковер С приглашаются Айталкун Медет Кызы, Кыргызстан, Уганцецек Отгонбатор, Монголия. On the mat C, please welcome Aytalkun Medet Kızı, Kyrgyzstan, Ugan Tsetsek Otgonbatar, Mongolia.
On the mat B, the weight category of 57 kilos, the bout for the third place, Alyona Matseyevskaya, Republic of Belarus, Larisa Mikhailova, Russia. On the mat C, the bout for the third place, Aytalkun Medet Kızı, Kyrgyzstan, Ugan Tsetsek Odgonbatar, Mongolia. Победила бронзовый призер Айталкун Медеткызе, Кыргызстан. On the mat C, the bronze medalist Aytalkun Medet Kızı, Kyrgyzstan. Победила Алена Мациевская, Беларусь. On the mat B, the bronze medalist Alyona Matseyevskaya, Republic of Belarus. Борьба за первое место в весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Карина Богатырева, Евгения Огородникова, Россия. We invite for the final round on the mat B, Karina Bogatyryova, Evgenia Ogorodnikova, the weight category of 57.
арбитр Цецек Бухбат, Монголия, боковой судья Юрий Даричев, Приморский край, руководитель ковра Владимир Секлецов, Кемерово. Победительница и призеры весовой категории до 53 килограммов. Просьба пройти для построения, для выхода на награждение. Призеры, победительница весовой категории 53 килограммов. Просьба пройти на построение для выхода на награждение. За первое место борется девушка весовых категорий до 57 килограммов. В красном трико Карина Богатырева, в синем Евгения Огородникова.
We're observing the final round between Karina Bogotyryova, Evgenia Ogorodnikova. Победительница Евгения Огородникова, Россия. The winner in a weight category of 57, Evgenia Ogorodnikova. Начинается церемония награждения победительницы и призеров весовой категории 53 килограмма. We're starting the awarding ceremony in a weight category of 53 kilos. Призеров и победительницу награждает Анатолий Алексеевич Ковалев, главный судья соревнований, судья международной категории. The chief referee of the competition, Mr. Anatoly Kovalев. Третье место завоевали Джанкуртаран Асмар, Азербайджан, кандидат в мастера спорта. Екатерина Карпушкина, сборная Российской Федерации, кандидат в мастера спорта. The bronze medalists Asmar Jankurtaran, Azerbaijan, Ekaterina Karpushkina, Russian national team. Бронзовые медали и вручаются сертификаты. Второе место завоевала Амиде Язуджиева, сборная Российской Федерации, кандидат в мастера спорта. The silver medalist Amide Yazuджиева, Russian national team. Серебряная медаль и сертификат. Первое место. Победительница Диана Антропова, Татарстан, мастер спорта. And the winner, Diana Antropova, Republic of Tatarstan, Russia. Золотая медаль, сертификат и пояс победительницы. За воспитание награждается тренер победительницы Менислам Сапаров. В честь победительницы звучит гимн.
памятное общее фотографирование призеров и победительницы. На этом церемония награждения победительницы и призеров весовой категории до 53 килограммов завершается. Финальные поединки продолжаются на ковре «Б». Приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов среди девушек. Борьба за третье место ведут Ольга Яценко, Алина Борисова, ковер «Б». We continue our final rounds. Please welcome Olga Yatsenko, Alina Borisova on the mat B.
On a Mat B, the weight category of 62 kilos, the final round for the third place, bronze medal, Olga Yatsenko, Alina Borisova. Победила бронзовый призер Ольга Яценко. The winner is Olga Yatsenko. Борьба за первое место в весовой категории до 62 килограммов. Приглашаются Лидия Соловьева, Кышкула, Кыргыз, Россия. Please welcome the final round for the first place. Lydia Solovyova, Kishkula, Kyrgyz, the weight category of 62 kilos. Lydia Solovyova, Kishkula, Kyrgyz. Арбитр Сергей Конопкин, Москва. Боковой судья Бухбат Цацек, Монголия. Руководитель ковра Петр Чешкин, Амурская область.
Послушайте информацию. Спортсменка Айталкун Медет Кызе. Айталкун Медет Кызе. Срочно пройдите на построение для выхода на награждение. Победительница Кышкула, Кыргыз, Россия. In the weight category of 62, the winner is Kishkula, Kyrgyz, Russia. Начинается церемония награждения победительницы и призеров весовой категории до 57 килограммов. We're starting the awarding ceremony in a weight category of 57 kilos. Призеров и победительницу награждает Алена Владимировна Карташова, старший тренер сборной России по вольной борьбе среди девушек, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года. Третьи места заняли Алена Мацаевская, Беларусь, кандидат в мастера спорта, Айталкун Медет Кызе, Кыргызстан, кандидат в мастера спорта. The bronze medalists Alena Matsayevskaya, Republic of Belarus, Aytolkun Medet Kızı, Kyrgyzstan. Бронзовые призеры награждаются бронзовыми медалями и сертификатами. Второе место заняла Карина Богатырева, Россия, кандидат в мастера спорта. The silver medalist Karina Bogatyryova, Russia. Первое место заняла Евгения Огородникова, Республика Саха-Якутия. And the winner, Evgenia Ogorodnikova, Republic of Sakha-Yakutia, Russia. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победительницы. Награждается тренер Ким Колодезник. Правильно?
Ким Колодезников. В честь победительницы звучит гимн. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительницы призеров в весовой категории до 57 килограммов завершается. На ковре «Б» финальные поединки. Борьба за третье место. В весовой категории до 68 килограммов. Приглашаются Каиркуль Шаршаваева, Кыргызстан, Гульнура Таштанбекова, Кыргызстан. We invite to the Mat B in the weight category of 68 kilos, Kayrkul Sharshevayeva, Kyrgyzstan, Gulnura Tashtanbekova, Kyrgyzstan, the final round for the third place.
победила и бронзовый призер Гульнура Таштанбекова, Кыргызстан. The bronze medalist Gulnura Tashtanbekova, Kyrgyzstan. Борьба за первое место в весовой категории до 68 килограммов. Приглашаются Лилиана Рожина, Олеся Безуглова, Россия. Please welcome the final round in a weight category of 68 kilos. Liliana Rozhina, Olesya Bezuglova. Победительница и призеры весовой категории 62 килограмма. Просьба пройти на построение для выхода на награждение. Арбитр Эрбалат Мухаммедалинов, Казахстан. Боковой судья Валерий Алексеев, Красноярский край. Руководитель ковра Евгений Павлов, Бурятия. Послушайте информацию. Кишкула, Кыргыз. Лидия Соловьева, срочно пройдите на построение для выхода на награждение. Kishkola, Kyrgyz, Lydia Solovyova, please proceed for the awarding ceremony.
Победительница Лилиана Рожина. The winner, Liliana Rozhina. Начинается церемония награждения победительницы призеров весовой категории до 62 килограммов. We are starting the awarding ceremony in a weight category of 62. Награждение проводит Григорий Петрович Брайко, мастер спорта России, старший тренер сборной России среди юниоров по вольной борьбе. Третье место заняла Ольга Яценко, Воронежская область. The bronze medalist Olga Yatsenko, Voronezhskaya Oblast, Russia. Ольга Яценко получает бронзовую медаль и сертификат. Второе место заняла Лидия Соловьева, Санкт-Петербург, мастер спорта. Silver medalist Lydia Solovyova, St. Petersburg, Russia. Серебряная медаль и сертификат вручается. Первое место заняла победительница Кышкула Кыргыз, Россия, кандидат в мастера спорта. The winner Kishkula Kyrgyz, Russia. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победительницы. Награждается за воспитание победительницы тренер Айдин Достай. В честь победительницы звучит гимн. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительницы и призеров весовой категории до 62 килограммов завершается. На ковре «Б» борьба за третье место в весовой категории до 76 килограммов. Приглашаются Мария Силина, Кристина Федосова. Please welcome on mat B, Maria Silina, Kristina Fedosova in a weight category of 76.
Победила Мария Силина. The winner is Maria Silina. На ковер приглашаются Виктория Царева, Розалина Садыкова. Борьба за третье место. We inviting to the mat Victoria Tsareva, Rosalina Sadikova. Лилияна Рожина, Олеся Безуглова, Гульнура Таштанбекова. Срочно пройдите на построение для выхода на награждение. Победила Виктория Царева. Начинается церемония награждения победительницы и призеров весовой категории до 68 килограммов. Награждение проводит Александр Иванович Матвеев, чемпион Европы, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, судья международной категории. Третье место заняла Гульнура Таштанбекова, Кыргызстан, кандидат мастера спорта. Третье место заняла Гульнура Таштанбекова, Кыргызстан, кандидат мастера спорта. За третье место получает медаль бронзовую и сертификат. Награждение проводит Александр Иванович Матвеев, чемпион Европы, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, судья международной категории. Второе место заняла Олеся Безуглова, Санкт-Петербург, мастер спорта. За второе место серебряная медаль, сертификат. Победительница Лилия Рожина, Республика Саха, Якутия. Золотая медаль, сертификат и пояс победителя. Награждается тренер победительницы Ким Колодезников. В честь победительницы звучит гимн.
памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительницы призеров весовой категории 68 килограммов завершается. На двух коврах Б-С финальные поединки. Борьба в весовой категории до 92 килограммов. На ковер Б приглашаются Артем Ведерников, Мустафа Гаджи Малачдибиров, Россия. Please welcome on a mat B for the round for the third place, Artyom Vedernikov, Mustafa Gadji, Malachdibirov. На ковер С приглашаются Богдан Алексеев, Руслан Юршин. We invite to the mat C Bogdan Alexeyev, Ruslan Yushin, the weight category of 92. На ковре Б победил бронзовый призер Мустафа Гаджи Малачдибиров. На ковре С победил бронзовый призер Руслан Юршин. Весовая категория до 92 килограммов. Борьба за первое место пройдет на ковре Б. Приглашаются Мохаммад Мабин Азими, Иран, и Егор Бельских, Россия. Please welcome on a central mat B
the final round for the first place. Mohammad Mabin Azimi, Iran. Yegor Belskih, Russia.
On a central mat B, the golden final between Mohammad Mabin Azimi, Iran, Yegor Belskih, Russia. Спортсменки Мария Силина, Виктория Царева, Кристина Федосова. Мария Силина, Виктория Царева, Кристина Федосова. Срочно пройти на построение для выхода на награждение. Арбитр Гусейн Гасанов, Дагестан. Боковой судья Петр Соловьев, Саха-Якутия. Руководитель ковра Владимир Альков, Новосибирск. Победитель Мухаммад Мабин Азими, Иран. The winner, Mohammad Mabin Azimi, Iran. Начинается церемония награждения победительницы призеров весовой категории до 76 килограммов. Награждение проводит Александр Николаевич Иванов, серебряный призер Олимпийских игр. Третье место заняла Кристина Федосова, Санкт-Петербург. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony in a weight category of 76 kilos, women wrestling. Третье место заняла Кристина Федосова, Санкт-Петербург.
The bronze medalist Kristina Fedosova, St. Petersburg. За третье место бронзовая медаль, сертификат. Второе место Виктория Царева, Россия. The silver medalist Victoria Tsareva, Russia. Награждается серебряной медалью, сертификатом. Первое место победительница Мария Силина, Россия. And the winner, Maria Silina, Russia. Золотая медаль, сертификат, пояс победительницы. Награждается тренер победительницы Амали Хастян. Звучит в честь победительницы гимн. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительницы и призеров завершается. На коврах БЦ борьба за третье место весовой категории до 79 килограммов. Ковер Б. Приглашаются Салават Умалатов, Россия. Бояр Мунхбатар, Монголия. Please welcome on the mat B, Salavat Umalatov, Russia, Bayar Javkhan Munkhbatar, Mongolia, the final round for the third place, the weight category of 79. На ковре С Валерий Сламов, Россия. Шухрат Расулов, Россия. On mat C, Valery Suanov, Shuhrat Rasulov.
победил Салават Умалатов. The bronze medalist becomes Salavat Umalatov, Russia.
Бронзовый призер Шухрат Расулов. The bronze medalist becomes Shuhrat Rasulov, Russia. Борьба за первое место на ковре «Б». Приглашаются Маджид Багери, Иран. Роман Николаев, Россия. Please welcome for the golden final on a central mat B, Majid Bagheri, Iran. Roman Nikolaev, Russia. Арбитр Тимур Батар, Монголия. Боковой судья Кирилл Асадоев. Боковой судья Кирилл Асадоев, Иркутская область. Руководитель ковра Сергей Конопкин, Москва.
Победитель Маджид Багери, Иран. The winner is Majid Bagheri, Iran. Начинается церемония награждения победителей и призеров в весовой категории до 125 килограммов. Награждение проводит Абдусалам Гадисов, старший тренер юниорской сборной команды Российской Федерации, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony in a weight category of 125 kilos. Третье место завоевал Михаил Нестеров, Республика Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. The bronze medalist Mikhail Nesterov, Republic of Sakha-Yakutia, Russia. Награждается бронзовой медалью и сертификатом. Второе место завоевал Чингис Бальжимаев, Бурятия. The silver medalist Chingis Baljimayev, Republic of Buryatia, Russia. Команда Бурятии сегодня утром улетели. Просто давайте поздравим нашими аплодисментами. Победитель Алан Келехсаев, Россия, мастер спорта. And the winner is Alan Keleksayev, Russia. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победителя. Награждается тренер победителя Тамерлан Хубаев. В честь победителя звучит гимн. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победителей и призеров в весовой категории до 125 килограммов завершена. На двух коврах борьба за третье место, весовая категория до 70 килограммов. Приглашаются на ковер Б Георгиос Иоакемидис, Греция, Марат Фадзаев, Россия. We are starting the final rounds in a weight category of 70 kilos, the bouts for the third place. Please welcome on a central mat Georgios Ioakimidis, Greece, and Marat Fadzaev, Russia. На ковер С приглашаются Сергей Якимов, Кирилл
Мордовской. On a Mad Sea, we're inviting Sergei Yakimov, Kirill Mordovskoy, Russia.
На ковре Б победу одержал Марат Фадзаев. On the mat B, the bronze medalist Marat Fadzaev, Russia. На ковре Б Внимание! Ковер С. Первое касание. Фиксации не было. А потом это было... Время уже закончилось. Поэтому челлендж проигран. Выиграл борец в красном трико. бронзовый призер Сергей Якимов. The bronze medalist becomes Sergei Yakimov. На ковре Б борьба за первое место в весовой категории до 70 килограммов. Тамир Эшнемаев, Россия. Али Резаи, Иран. Ladies and gentlemen, we're starting the final round for the gold medal on a central mat. Please welcome Tamir Yeshinimayev, Russia, Ali Rezae, Iran. Арбитр Вячеслав Кривошапкин, Саха-Якутия. Боковой судья Степан Скрябин, Саха-Якутия. Руководитель ковра Кахрамон Эбрагимов, Узбекистан.
Победитель Тамир Эшенимаев. Россия, Бурятия. And the winner in the weight category of 70, the winner is Tamir Yeshenimayev, Republic of Buryatia, Russia. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony in a weight category of 92 kilos. Награждение проводит Александр Николаевич Кызласов, начальник управления единоборств Центра спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации. Третье места заняли Мустафа Гаджи Малачдибиров, мастер спорта, Россия. Руслан Юршин, кандидат в мастера спорта, Россия. The bronze medalists are Mustafa Gaji Malachdibirov, Ruslan Yurshin. Бронзовые медали и сертификаты получают призеры за третье место. Второе место занял Егор Бельских. The silver medalist is Yegor Belskih. Мастер спорта Воронеж награждается серебряной медалью и сертификатом. Победитель Азими Мухаммад Мабин, Иран, кандидат в мастера спорта. The winner in a weight category of 92, Muhammad Mabin Azimi, Iran. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победителя. Награждается тренер победителя Али Азими. The coach of the winner is Mr. Ali Azimi. Звучит гимн для победителя. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победителя призеров весовой категории до 92 килограммов завершается. На двух коврах борьба за третье место весовой категории до 60 килограммов. На ковер «Б» приглашаются Юлиан Григорьев, Давид Сагды, Россия. On the mat B, we inviting Yulian Grigoriev, David Sagdi, the weight category of 61, the final rounds for the third place. Весовая категория до 61 килограммов. На ковер «Б» приглашаются
На ковер С приглашаются Айтал Громов, Азизбек Наимов, Узбекистан. Please welcome on a mat C, Aital Gromov, Russia, Azizbek Naimov, Uzbekistan. The final round for the third place, weight category of 61. Победители-призеры весовой категории 79 килограммов. Просьба пройти на построение для выхода на награждение. Information for winners and prize winners in a weight category of 79. Please proceed for the awarding ceremony. Winners in a weight category of 79, please proceed for the awarding ceremony.
победитель Давид Сагди. The winner is David Sagdi. Здесь ковер-С челлендж. 4 балла борцу в красном трико за бросок. И 2 балла борцу в синем трико. Бросок с отрывом. 4 балла борцу в красном трико и 2 балла борцу в синем трико. Победу одержал Айтал Громов. The winner is Aital Gromov. Борьба за первое место. Артем Слепцов. Али Задиган, Иран. Please welcome on a central mat Artyom Slevtsov, Ali Zadigan, the weight category of 61, the final round for the first place.
арбитр Эрбалат Мухаммедталинов, Казахстан, боковой судья Кирилл Асадоев, Иркутская область, руководитель ковра Владимир Альков, Новосибирск.